So the question is like this: the length of each steel rail is 10 meters in winter. ఒక్కొక్క స్టీల్ రైల్ వచ్చేసి 10 meters ఉంటుంది. So this is how the steel rail is. ఇలా ఉంటాయి స్టీల్ రైల్స్. దాని మధ్యన కొంచెం గ్యాప్ పెడతారు, ఎందుకంటే సమ్మర్లో ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు స్టీల్ రైల్స్ వంగకుండా సో అవి బెండ్ అవుతాయి అనమాట. ఒకదానికి ఒక టచ్ అయినప్పుడు ప్రెస్ చేసుకొని బెండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ బెండింగ్ అవాయిడ్ చేయడానికి దే విల్ పుట్ ఎ గ్యాప్ బిట్వీన్ స్టీల్ రైల్స్. ఇప్పుడు కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వచ్చింది. సో ఈ గ్యాప్ ఎంత పెట్టాలి ఇప్పుడు అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్. సో ఇక్కడ మనకి వేరియేషన్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఎంత అంటే 15 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వేరియేషన్ ఉంటుందంట. సో బిట్వీన్ వింటర్ అండ్ సమ్మర్. సో మనకి ఏమేమి ఇచ్చారు ఇక్కడ, లెంగ్త్ ఆఫ్ ఈచ్ రైల్, సో ఎల్ దట్ ఈస్ 10 meters మనకి ఇచ్చారు. And the coefficient of linear expansion of steel, that is alpha, that is 0.344012 per degree centigrade. Alpha value code icharu. And the temperature is increased by 15 degrees centigrade ante delta T vachesi 15 degrees centigrade. Deenni kuda ichesaru manaki. In summer the gap to be left ante delta L calculate cheyaru. Delta L is equal to L into alpha into delta T. So L alpha delta T ఇది మనం సాల్వ్ చేయాలి. L ఎంత 10 meters, ఆల్ఫా వచ్చేసి 0.12344012, డెల్టా T అంటే 15. సో ఇవి మనం సాల్వ్ చేయాలి. సో ద ఆన్సర్ మీరు సాల్వ్ చేస్తే 18 into 10 to the power of -4 వస్తుంది, -4 meters. ఇది ఆన్సర్ వస్తుంది మీకు. సో దీని కనుక డెసిమల్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే 0.0018 meters వస్తుంది. అండ్ దట్స్ అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. Noted, sir. వెరీ గుడ్. ఓకే, మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఇది కొంచెం టిపికల్ గా ఉంటుంది. ద ఇన్నర్ డయామీటర్ ఆఫ్ brass ring. ఇన్నర్ డయామీటర్ అంటే నేను చెప్తాను, విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. బ్రాస్ రింగ్ ఎట్ 273 Kelvin, at 273 Kelvin is 5 centimeters. Is 5 centimeters. The temperature to which the temperature to which the ring should be heated for it. The ring should be heated for it. Ring should be heated for it to accommodate a ball 5.01 centimeter in diameter is
in diameter is. So ఇక్కడ ఆల్ఫా ఏమి ఇచ్చారు మనకి? ఆల్ఫా దే హ్యావ్ గివెన్ ఇట్ యాస్ 2 into 10 to the power of -5 per degree centigrade. This is the value of alpha they have given us. So the options they have given 273 Kelvin, option B 373 Kelvin, option C 473 Kelvin, option D 173 Kelvin. కెల్విన్ అంటే మీకు ఐడియా ఉండదు, ఏం లేదు. సపోజ్ టీ కెల్విన్ అంటే ఇది వచ్చి చిన్న ఫార్ములా. టీ కెల్విన్ అంటే T0 in degree centigrade ప్లస్ 273 వేయాలి. అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే సపోజ్ 25 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అన్నాం అనుకోండి, దీన్ని కెల్విన్లో కన్వర్ట్ చేయాలన్నారు అనుకోండి, 25 ప్లస్ 273 వేస్తాం. ఓకేనా? సో యూ గెట్ 298 కెల్విన్. సో సెంటిగ్రేడ్ కి 273 యాడ్ చేయండి, కెల్విన్ వచ్చేస్తుంది మీకు. సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ కి 273 యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు మనకి ఫారెన్ హీట్ ఎలాగో కెల్విన్ స్కేల్ అలాగే ఇంకో స్కేల్ ఉంటుంది, కెల్విన్ స్కేల్ అంటారు. సో ఆ స్కేల్లో మనల్ని అడిగారు క్వశ్చన్. సో నాట్ అన్ ఇష్యూ, మనం వీ కెన్ డూ దిస్ ప్రాబ్లం. సో ఇన్నర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద బ్రాస్ రింగ్. ఇక్కడ సిచ్యుయేషన్ ఏంటంటే మీరు జాగ్రత్త చూడండి, ఒక బ్రాస్ రింగ్ ఉంది మనకి, దర్ ఇస్ అ బ్రాస్ రింగ్. సో ఈ బ్రాస్ రింగ్ కి ఇలా ఉంటుంది రింగ్. ఓకేనా? యు అండర్స్టూడ్. దిస్ ఇస్ హౌ ద రింగ్ లుక్ లైక్. నౌ ఈ బ్రాస్ రింగ్ కి ఇది సెంటర్, దీన్ని లోపల ఉన్నదాన్ని ఐడి అంటారు, ఇన్నర్ డయామీటర్. దిస్ ఇస్ ద ఇన్నర్ సైడ్, ఇన్నర్ డయామీటర్. ఈ అవుటర్ పోర్షన్ వరకు వెళ్తే దీన్ని అవుటర్ డయామీటర్ ఓడి అంటారు. ఇది మొత్తం అవుటర్ డయామీటర్, ఇది మొత్తం ఇన్నర్ డయామీటర్. ఓకేనా? వాడు ఏమిచ్చారు మనకి ఇక్కడ? ఇన్నర్ డయామీటర్ ఇచ్చారు. ఇన్నర్ డయామీటర్ అంటే ఇన్నర్ డయామీటర్. మనం వాట్ ఎవర్ మనం we will apply the formula alpha is equal to delta L by L into delta T. మనం కనుక్కోవాల్సిన ఏంటి? డెల్టా టీ కనుక్కోవాలి. డెల్టా టీ ఇస్ డెల్టా L by L ఆల్ఫా. ఇంతవరకు ఫైన్. మరి మనకి వేరియేషన్స్ మనం చూసుకోవాలి. హౌ మచ్ వాస్ ద వేరియేషన్? 5 సెంటీమీటర్స్ నుంచి 5.01 వేరీ అయింది. సింపుల్ గా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే డెల్టా ఎల్ ఇస్ 5.01 సెంటీమీటర్ బాల్ దీనిలో వెయ్యాలి అంటే 5.01 కి ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి కదా. 5.01 minus 5. సో దట్ ఈస్ అవర్ డెల్టా ఎల్. సో అది 0.01 వచ్చింది. సో దట్స్ లెట్స్ పుట్ దట్ 0.01 divided by the original one was 5. Direct 5 తీసుకుందాం. సో 5 into the alpha value పెట్టండి, 2 into 10 to the power of -5. That is the alpha value. Now delta t అంటే ఏంటి? T final minus T initial, that is delta T. That is equal to మనకి ఈ వాల్యూ, when you work out this value you get 100. జాగ్రత్త చూడండి, you get 100 అన్నమాట సింపుల్ గా. సో T final minus what was the initial temperature? 273 Kelvin. Initial temperature మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, 273 Kelvin. సో that is equal to 100. సో ఇక్కడ వేరియేషన్ కెల్విన్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు కూడా కెల్విన్ వస్తుంది. So T final happens to be 273 plus 100. So that is 373 Kelvin. So hence the answer. So మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ 373 Kelvin. That is option B. So please note it. Once you note, will clear.
Noted, sir. Okay, very good. Now let's move on to the next one. Third question today. Given gamma A of vessel, gamma A of liquid is 7/8 of gamma R. Real expansion, apparent expansion చెప్పాను కదమ్మా of liquid. So find alpha G. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ అంటే లిక్విడ్ ని గ్లాస్ వెజల్ లో హీట్ చేస్తున్నారు, గామా ఆర్ బై 8. ఆప్షన్ బి ఇస్ గామా ఆర్ బై 12. ఆప్షన్ సి ఇస్ gamma R by 24. Option D is gamma R by 36. సో ఇక్కడ ఏంటి కాన్సెప్ట్ అంటే మీకు ఒకవేళ గుర్తు లేకపోతే వన్ మోర్ టైమ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నేను నా చెప్పాను నాకు గుర్తు రావట్లేదు. సో ఐ థింక్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ కవర్డ్ దిస్. ఇప్పుడు మనకి ఇది ఏంటంటే దెర్ విల్ బి ఏ వెజల్. ఈ వెజల్లో there will be some liquid అనమాట. So when we heat the liquid, manaki what we have to find is that we have to find the expansion of the liquid. So the volumetric expansion of the liquid is what we have to find. So this vessel contains the liquid, and then what we are doing is we are heating this liquid. Now మనం హీట్ చేస్తున్నప్పుడు along with the liquid vessel also expand అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా తీసుకుంటాం ఇది? There will be a measuring container. So హీట్ చేయక ముందు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ VI అనుకుందాం. ఇక్కడ తర్వాత కొంచెం హీట్ చేసిన తర్వాత లిక్విడ్ విల్ రైజ్ టు సర్టెన్ ఏరియా, దాన్ని వి ఫైనల్ అనుకుందాం. వి ఫైనల్ నుంచి వి ఇనిషియల్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద వాల్యూమ్. కానీ మనం హీట్ చేస్తున్నప్పుడు వెన్ వీఆర్ హీటింగ్ ద వెజల్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ఎక్స్పాన్షన్. కనుక మనకి whatever the experimental you do, that experimental value is called the apparent expansion of liquid, because vessel will also expand. So whatever direct measurement you take, gamma of liquid, that is V final minus V initial divided by V initial into 1 by delta T. So this is what it is. So you have delta V by V delta T, whatever the value it gives, that is apparent expansion. Now how do you connect the real expansion? Real expansion of the liquid, gamma R of liquid, is nothing but apparent expansion తీసుకొని ప్లస్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద వెజల్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. apparent expansion of liquid plus gamma of vessel. సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మీకు రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ వస్తుంది. సో వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారు, వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్, అండ్ ఇక్కడ మనకి వెజల్ గ్లాస్ అని ఇచ్చారు. గామా గ్లాస్ వచ్చేసి మనకి 3 times ఆల్ఫా గ్లాస్. ఓకే, మనం ఈ రిలేషన్ చూసాం. ఆల్ఫా ఇస్ టు బీటా ఇస్ టు గామా ఇస్ 1:2:3. So this relation also we know, this we have done. So gamma is 3 alpha. So based on that, gamma glass is 3 times alpha glass. So this, based on this relation, we are going to solve the problem. Now
they have given that gamma A given gamma A is 7/8 of gamma R, and we want the answer in gamma R. So gamma A will replace with this one. Gamma A is gamma R minus gamma Bessel. Gamma A is gamma R minus gamma Bessel. Gamma glass, okay? Gamma G. Plug in that gamma R minus gamma glass is equal to 7/8 of gamma R. Now gamma glass manam separate cheddam. We'll separate gamma glass. Gamma glass is equal to gamma R minus 7/8 of gamma R. So you have when you take the LCM, you get 1/8 of gamma R. 1/8 of gamma R ostundi. Meer LCM tiste gamma G. Gamma G is 3 times alpha G. So from this alpha G happens to be 3 need pumpichenడి. Send the 3 on to other side. You get 1/24 of gamma R. That's the required answer. So gamma R by 24. That is the required answer. Noted, sir. Good. Very good. Now we'll go ahead to the next question. So a wire of length, I don't know whether I have done this. I think I have done. I think I have done that. The variation of density of a solid is given by the formula. The question ente adigaru. So ikkada options icharu. We'll solve this. D2 is equal to D1 by 1 plus gamma delta T. Option B. D2 is equal to D1 by 1 minus gamma delta T. Option C. D2 is equal to D1 by 1 minus 2 gamma delta T. Option D is D2 is equal to D1 by 1 plus 2 gamma delta T. ఇది ఇచ్చారు, ఇంతే ఇచ్చారు మనకి క్వశ్చన్. సో we will find out. సో ఇక్కడ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ మనం 1 by 1 చూద్దాం. డెన్సిటీ ఈజ్ వాట్? డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎ సాలిడ్ ఎలా మెజర్ చేస్తారు? మాస్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్. మాస్ బై వాల్యూమ్ అంటే డెన్సిటీ, ఓకేనా? సో m by v వస్తుంది. డెన్సిటీ ఈజ్ m by v. సో ఇప్పుడు మనకు ఒక ఫండా అర్థం కావాలి. D1 అన్నాం అనుకోండి,
మాస్ అదే ఉంటుంది, బట్ V1 రాయొచ్చు. సపోజ్ ఎట్ టెంపరేచర్ ఓకే ఒక 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇది ఒక సాలిడ్. ఇప్పుడు మనం హీట్ చేసినప్పుడు సపోజ్ లైక్ 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ హీట్ చేసాం అనుకుందాం సింపుల్గా. సో డెన్సిటీ సెకండ్ కేసులో డెన్సిటీ m/v2 అనుకుందాం. ఏ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది? జనరల్లీ హీట్ చేసినప్పుడు డెన్సిటీ తగ్గుతుంది కదా. సో d1 గ్రేటర్ దాన్ d2. ఓకేనా? ఈ ఫండా ఇంతవరకు ఓకేనా? ఒక సాలిడ్ ని హీట్ చేసినప్పుడు డెన్సిటీ ఆఫ్ ద సాలిడ్ తగ్గుతుంది. డెన్సిటీ అంటే మాస్ బై వాల్యూమ్. Okay, sir. క్లియరా? ఇంతవరకు క్లియరా? సో d1 గ్రేటర్ దాన్ d2. ఇది మీకు ఆ ఫండా మీకు ఐడియా ఉండాలి. సో మనకి v1 is equal to m/d1, అలాగే v2 is equal to m/d2. Mass is not going to change. It is the volume and density which will going to vary. So manaki, let's write the formula of gamma. Gamma is delta V divided by V delta T. This is the formula of the gamma of solid. Okay, delta V ante V2 minus V1 divided by V1 into delta T. So let's write this. V2 ante substitute cheddam density. V2 means m/d2. m/d2 minus m/d1 divided by V1 means m/d1 times delta T. This is what you have. So when you take m as common, you have 1/d2 minus 1/d1 whole divided by m into delta T by d1. This is what you have. M gets out kada. So you have take the LCM d1 minus d2 divided by d1 d2 delta T into d1. This d1 goes up. So d1 cancels. So you have the expression of gamma happens to be d1 minus d2 divided by d2 into delta T. So now please note up to now, then we'll close and then I will continue. Note cheyandama. We had to find d2 anamata. Noted, sir. Good. So we have gamma is equal to d1 minus d2 divided by d2 into delta T. ఇది మనకు వచ్చింది. So d1 minus d2 వచ్చేసి this d2 delta T, let us keep it here. So that is gamma d2 delta T. Okay ma? Now d2 send this side. So you have d1 is equal to d2 plus gamma d2 delta T. So d1 happens to be ఈ రెండిట్లోంచి d2 కామన్ తీయండి. d2 into 1 plus gamma delta T. So you have to find d2. Final density ఎలా మారుతుంది? So that is initial density divided by 1 plus gamma delta T. మీకు option లో first option is the right answer. Option 1 is the right answer. Option 1 is the right answer.
Option 1 is the right answer. Now let's see. Once finish అయిన తర్వాత చెప్పండమ్మా. Noted, sir. Okay, good. Next question. The coefficient of real expansion of a liquid. Real expansion of a liquid is 5 times the coefficient of 5 times the coefficient of linear expansion of container. Linear expansion of container. Question కొంచెం జాగ్రత్త చదవండమ్మా. Linear expansion of container in which liquid is present. In which liquid is present. మనకి డైరెక్ట్ మెజర్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు? రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ is 5 times the coefficient of linear expansion of container in which the liquid is present. Now the ratio of the coefficient of apparent expansion and real expansion of liquid of liquid is, what will be that? So option 5:2, option B 1:5, option C 2:5, option D is 5:1. So we have to solve this. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, what is that apparent and real expansions అనేది. సో యూ హ్యావ్ ఎ వెజల్. ఒక వెజల్ తీసుకుంటాం, వెజల్లో లిక్విడ్ ఉంది. సో అప్పరెంట్ రియల్ ఎక్స్పాన్షన్స్ అనేది లిక్విడ్కే చెప్తాం, సాలిడ్స్కి చెప్పాం, ఓన్లీ ఫర్ లిక్విడ్స్. సో ఈ వెజల్లో తీసుకున్నప్పుడు మనం హీట్ చేస్తాం, ఒక మెజరింగ్ జార్ పెట్టి హీట్ చేస్తాం. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ రేస్ చూస్తాం. సో వి ఫైనల్, వి ఇనీషియల్ విత్ వేరియేషన్ ఇన్ టెంపరేచర్ లిక్విడ్ కొంచెం రైజ్ అవుతుంది. కానీ రైజ్ అయిన లిక్విడ్ యాక్చువల్ రైజ్ కాదు, ఎందుకంటే వెజల్ కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో గామా ఆఫ్ రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ వచ్చేసి, రియల్ లిక్విడ్ కి వచ్చి తీసుకుంటే యాక్చువల్ లిక్విడ్ ఎక్స్పాన్షన్ వచ్చేసి మనం మెజర్ చేసే ఎక్స్పాన్షన్ ని అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటారు. గామా ఏ లిక్విడ్ అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద వెసల్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. సో ద గామా ఆఫ్ vessel. So this is the funda what you have to understand, and gamma of vessel is 3 times alpha of vessel. So this is the funda of understanding. Okay na? So ఇంతవరకు నోట్ చేయనమ్మా, then we will go ahead and then solve the problem. Once noted, please let me know.
I think we will get a timeout. Yes, sir. Noted, Yeah. sir. నోటెడా మనం టైమ్అవుట్ వస్తున్నామా ప్లీజ్ లాగిన్ వన్స్ అగైన్ ఎందుకంటే మధ్యలో పోతుంది ప్లీజ్ లాగిన్ వన్స్ అగైన్ సో